Ladies and gentlemen, please rise to pay respect to His Majesty, the King of Thailand. 请大家站起来，尊敬泰国的国歌。请大家站起来，尊敬泰国的国歌。โปรดยืนเพื่อถวายความเคารพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีโดยพร้อมเพรียงRosaya
ready for the most exciting fight sport in the world. Here at the Max Muay Thai Stadium, we have satellite link up to 168 countries and live internet streaming worldwide. ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่การถ่ายทอดสดรายการต่อสู้ระดับโลกส่งสัญญาณภาพผ่านดาวเทียมไปยัง168ประเทศทั่วโลกจาก Max Muay Thai Stadium พัทยาและสามารถรับชมผ่านอินเทอร์เน็ตสตรีมมิ่งทั้ง Max Muay Thai Mobile App ได้ทั่วทุกมุมโลกและขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมวยไทยไฟเตอร์และพบกับพิธีกรแซม Max Muay Thai Good evening, Sonic Welcome to Max Muay Thai Stadium, and this is Max Muay Thai Fighter. Welcome, ladies and gentlemen, to Max Muay Thai Fighter, presented to you by Max Muay Thai team every Monday and Tuesday night, 6:25 p.m. I'm your host for the night, Sam Max Muay Thai. ครับสวัสดีแฟนมวยไทยทั่วโลกครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Max Muay Thai Fighter ถ่ายทอดสดเป็นประจำทุกวันจันทร์และวันอังคารครับเวลา 18:25 นาทีทางช่อง Now 26 และบน Max Muay Thai ออนไลน์ครับวันนี้เรามี 5 คู่มวยสุดมันครับนักชกจากรัสเซียลาวและสวีเดนจะมาปะทะกับนักชกชาวไทยครับและตอนนี้เราไปพบกับ10ขุนพลที่จะมาห้ามหันกันบนสังเวียนในค่ำคืนนี้กันเลยครับ Now introducing all the fighters for the evening Our first fighter 53 kg สมเด็จขวัญใจศรีโคตร from Laos takes on เพชรศรีนินสิทธิ์ตระกูลเถา from Thailand Our second fighter 65 kg บุญทงสิทธิ์มนชัย from Laos versus มนุษย์ทองคำสอเฮงเจริญ from Thailand Our third fight Robert Gildahl from Sweden takes on Monkan พอเมืองเพชร from Thailand And our fourth fight, our main event, เพชรศรีจันทร์ขวัญใจศรีโคตร from Laos versus เยาวชนเพชรแรมโบ้ from Thailand. And our last fight, again, Alibekar from Russia takes on ขุนพิชิตสิทธิ์เชกาย from Thailand. เอาละครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนี้ไปไหนพักแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาระเบิดความมันกันที่นี่ Max Muay Thai Fighter พบกับมวยไทย3ยกสุดมันถ่ายทอดสดตรงจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยา4วันรวดวันจันทร์และวันอังคารชมการต่อสู้ของสุดยอดนักสู้ระดับโลกในรายการ Max มวยไทยไฟเตอร์ตั้งแต่เวลา 6:25 นาทีวันพุธและวันพฤหัสบดีชมศึกกระชากแชมป์ The Global Fight Champion Challenge ตั้งแต่เวลา 6:25 นาทีเต็มอิ่มจุใจกับรายการมวยสุดมัน4วันต่อสัปดาห์ทางช่อง Now 26สนับสนุนโดย Max Muay Thai Facebook Live และ Max Muay Thai Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max Muay Thai 7 วัน 9 รายการบน Facebook Max Muay Thai และบนระบบ iOS และ Android Watch all the action live anywhere in the world on Max Muay Thai Facebook and Max Muay Thai Mobile App Download now on iOS and Android ขอเชิญพบกับ2พิธีกรระดับโลกบูม Max Muay Thai และเบียร์ Max Muay Thai สวัสดีพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศเตรียมพบกับนักสู้ที่ผ่านมาแล้วทุกสภาพดินทุกพันธุ์พืชไม่ว่าจะเป็นข้าวยางพาราอ้อยมันสำปะหลังปาล์มข้าวโพดผักผลไม้และผู้ชนะได้แก่ปุ๋ยโฟร์แมนราคาเพื่อคนไทยคุณภาพเต็มแม็กซ์สอบถามโทร 061-564-8888วันนี้ห้ามพลาดรายการ Max Muay Thai Fighter ชมการต่อสู้ของสุดยอดนักชกระดับโลกในศึกมวยไทย3ยกสุดมันถ่ายทอดสดตรงจากสนาม Max Muay Thai Stadium พัทยาจันนี้พบกับคู่รองคู่เอกโรเบิร์ต กิดลอฟจากประเทศสวีเดนปะทะมนแคนพอเมืองเพชรและคู่เอกนำรายการเพชรศรีจันทร์ขวัญใจศรีโคตรจากสปป.ลาวปะทะเยาวชนเพชรแรมโบ้แฟนมวยพันธุ์แท้ห้ามพลาด Max Muay Thai Fighter ถ่ายทอดสดวันจันทร์ที่14 พฤษภาคมนี้เวลา 18:25 นาทีทางช่อง Now 26Welcome back to Max Muay Thai Fighter. Our first fight tonight at 53 kilograms. กลับมาระเบิดความมันกันในการ Max Muay Thai Fighter ครับ
คู่ที่1ของรายการในค่ำคืนวันนี้รุ่นพิกัดน้ำหนัก53กิโลกรัมนักชกในมุมน้ำเงินก็มาจากประเทศลาวสังกัดค่ายขวัญใจสีโคตร Introducing our blue corner representing Laos. He training out of Khwan Chai Siko Gym with professional records of 24 fights, 18 victories. Ladies and gentlemen, please welcome Somdet Khwan Chai Siko. Ladies and gentlemen, make some noise! Welcoming your blue corner, representing Laos, training out of Khwan Chai Siko Gym. Let's hear for Somdet Khwan Chai Siko. และคู่ต่อสู้ของเขาในมุมแดงครับเป็นนักชกชาวไทยสังกัดค่ายสิทธิ์ตระกูลเถา and his opponent in the red corner representing Thailand, training out of Sitrakul Tao Gym. He holds a professional record of 25 fights, 20 victories. Ladies and gentlemen, please welcome Sinin Sitrakul Tao. And entering the ring right now is your right corner. Training out of Sitrakul Tao Gym. 25 professional fights with 20 professional victories. Put your hands together and welcome Sinin Sitrakul Tao. So welcome back to the Max Muay Thai Stadium here in Pattaya for our Monday night Max Muay Thai Fighter Show. 5 fights tonight featuring fighters from Thailand, Laos, Sweden, and Russia. And starting things off tonight in our 53 kilogram division, we have a battle between Thailand and Laos. Introducing first in the blue corner, Somdet Khwan Chai Sikot. His real name, Siditna Leo Sinitna. He's originally from Laos, 16 years old. Stands at 166 centimeters. He has 24 fights, 18 wins, and 6 losses. He trains and fights out of Khwan Chai Sikot up in Laos, where he's trained by Pu Gawong Sa. And he's managed by Atit Gulawong and Supacha Gulawong. And his opponent in the red corner, Petsinil Sit Ragun Tao. His real name, Tanwan Get Dusiri. He's 15 years old, stands at 165 centimeters. He has 25 fights, 20 wins, 1 draw, and 4 losses. It's his first fight here at Max, and he trains and fights out of Sit Tragun Tao, where he's trained by Lek Rahu and managed by Sompat Gao Suwan. Yeah, the Laotian fighter seems to have a height advantage, just a little bit. But we're seeing a lot of Laotian fighters, some breakout superstars, Mung Lao. Yeah, the Khwan Chai Sikot fighters becoming almost a regular staple here at Max. Putting out a lot of entertaining fighters. All of our fights tonight, 3 3-minute rounds. The fights can be won either by knockout, TKO, referee stoppage, or decision. And as usual, the judges here at Max, they love to see that forward aggression. So far, both fighters here living up to that expectations. Petsinil, some sharp body kicks early on. Somdet just inching his way forward.
Yeah, you can see the way Somdet is standing. He's just got that right leg just chambered. He's almost completely on the ball of the foot of the back leg. Typically, that means fighters doing that means they're just lining you up for power shots from that side. Big body kick coming in from Petsinil. See who has the upper hand here in the clinch. As we've seen in the past, most times, you see the Thais, they just have that edge in the clinch. Yeah. They spend a lot more time training in the clinch. Spend years and years developing the technique and the strategies. And also just think of the amount of world-class people they get to clinch with day in and day out. I think that's something they're always gonna have that advantage over other countries, just for the simple fact that day in and day out, they're around people who've been clinching almost hundreds of years worth of clinch, pretty much, if you add up everyone's clinching experience. That's another big reason why the foreigners, or Westerners I should say, come to Thailand. But you can get the pad work at home, you can get the sparring, but the amount of clinching that's done here in Thailand, just no comparison back home to the West. I mean, sometimes they train up to an hour a day in the clinch, if their gym favors that type of style. I think you've said yourself you spent some time in a clincher's gym up at Luke Prabat. Yeah. I mean, they would spend at least sometimes well over an hour of just clinching. Which I also learned many, many different ways to fake like you're fatigued. If you fall to the floor, roll around a little bit. I learned how to buy myself some time from the butt whoopings. End of round one. พบกับมวยไทย3ยกสุดมันถ่ายทอดสดตรงจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยา4วันรวดวันจันทร์และวันอังคารชมการต่อสู้ของสุดยอดนักสู้ระดับโลกในรายการ Max มวยไทยไฟเตอร์ตั้งแต่เวลา 6:25 น.วันพุธและวันพฤหัสบดีชมศึกกระชากแชมป์ The Global Fight Champion Challenge ตั้งแต่เวลา 6:25 น.เต็มอิ่มจุใจกับรายการมวยสุดมัน4วันต่อสัปดาห์ทางช่อง Now 26 ขอเชิญพบกับ 2 พิธีกรระดับโลกวูมแม็กซ์มวยไทยและเบียร์แม็กซ์มวยไทย สวัสดีพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศ เตรียมพบกับนักสู้ที่ผ่านมาแล้วทุกสภาพดิน ทุกพันธุ์พืชไม่ว่าจะเป็นข้าวยางพาราอ้อยมันสำปะหลังฟางข้าวโพดผักผลไม้และผู้ชนะได้แก่ ปุ๋ยโฟร์แมนราคาเพื่อคนไทย คุณภาพเต็มแม็กซ์สอบถามโทร 061 564 8888 So coming into our second round of our first fight here this evening at the Max Muay Thai Stadium here in Pattaya. We got the Max Muay Thai Fighters show live and underway here. Opening fight, the 53-kilogram division between Somdet Kwanjai Sikot from Laos and Petsinil Sitraguntao from Thailand. So far, very exciting first round. Both fighters scoring well with those body kicks. Petsinil just a bit more aggressive of the two fighters. So let's see if he can keep that aggression up here. Second round underway. Beautiful takedown there from Petsinil. Just using the weight of Somdet against himself. You see Somdet's corner calling him to use that low kick. Yeah, he was landing it earlier in the first round. It's kind of surprising he went away from it. So loopy hook there from Somdet, sending Petsinil back, but both fighters now going to get a warning just for being a little bit too passive. And a lot of times you were talking about the low kicks of Somdet. You find a lot of times lesser experienced fighters, you know, when they're still don't have the tremendous amounts of experience, a lot of times they'll use a technique and, you know, if it's not like instantly causing pain, they'll go away from it and continue, instead of just continuing to work it
and letting the damage accumulate. Yeah, it's definitely what happens with those low kicks. Might not feel the first one, but after about 10 or 15, it's going to make it very difficult to put the weight down on that lead leg. Big body kick there from Pet Nil. Somdet again marching forward. Trying to come to life here in the clinch now, scoring with some big knees. But you see that crossface there from Pet Nil. Just keeping a glove in the face there of Somdet, trying to disrupt the breathing pattern. Yeah, Somdet almost looks, I don't want to say frozen, but he just does, he kind of looks unsure of himself when he's squaring off against Pet Nil. As you see right there, he looks kind of like hesitant, like, should I throw it? Maybe not. Yeah, when he does that, he's leaving himself wide open because he's not committing to the shot. Going halfway through the movements. And that's something else. It could just, it'll come with time. But unfortunately, it also comes with some painful learning lessons. Driving the knees in now, Somdet. Referee going to separate the fighters though. Take him back to center ring. Somdet trying to push forward, and you see his corner really trying to urge him on. End of round 2. เชิญพบกับ2พิธีกรระดับโลกบูมแม็กซ์มวยไทยและเบียร์แม็กซ์มวยไทย สวัสดีพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศ เตรียมพบกับนักสู้ที่ผ่านมาแล้วทุกสภาพดิน ทุกพันธุ์พืช ไม่ว่าจะเป็น ข้าว ยางพารา อ้อย มันสำปะหลัง ฟาง ข้าวโพด ผักผลไม้ และผู้ชนะได้แก่ ปุ๋ยโฟร์แมนราคาเพื่อคนไทย คุณภาพเต็มแม็กซ์สอบถามโทร 061-564-8888 พบกับมวยไทย3ยกสุดมันถ่ายทอดสดตรงจากสนามแม็กซ์มวยไทยสเตเดียมพัทยา4วันรวดวันจันทร์และวันอังคารชมการต่อสู้ของสุดยอดนักสู้ระดับโลกในรายการแม็กซ์มวยไทยไฟเตอร์ตั้งแต่เวลา 6:25 นาทีวันพุธและวันพฤหัสบดีชมศึกกระชากแชมป์ The Global Fight Champion Challenge ตั้งแต่เวลา 6:25 นาทีเต็มอิ่มจุใจกับรายการมวยสุดมัน4วันต่อสัปดาห์ทางช่องนาว 26Coming to our third and final round. What has been another exciting opening fight here at Max. Both fighters setting the bar very high here for the rest of the night. Beautiful low kick there from Somdet. You just got to wonder why he hasn't been doing more of that throughout the fight. The few low kicks he's thrown have scored well. In his corner, saw the same thing, trying to call for him to use that low kick in the second round, but just didn't really pull it out of the tool bag too much. So here we go, third and final round. Nil off with some big, Pet Nil with some big kicks there leading off. Yeah, looking very fired up here in this third round. Good low kick, there you go, you were calling for it and he threw it. You see it just buckling the leg there, Pet Nil. But again, not going back to that shot. Now you gotta wonder, I mean, had he would have been throwing this, the entire fight, he could have potentially got himself a stoppage or even maybe a knockdown. Yeah, just giving way too much time to Pet Nil to get his shots off here. They're standing in front of each other. Not surprisingly, the referee going to give them both another warning. Second warning of the fight. Looks like he put some fire into Somdet, pushing forward now. You can see Somdet is just, every time he steps back, sometimes you see has just a little bit uncertainty of what to do. And he just jumped into something, made a big combination. Like we see it right here. It's like, well, should I try it?
And that'll come with time and experience. Trying to rack up the points there in the clinch. Might be too little too late though for the Laotian fighter. Almost walking into another straight right there from Pet Sinil. Again, Pet Sinil getting that takedown, landing on top as well. Yeah, Somdet has a habit of when he throws his jab, he kind of like jumps his whole body into it, and as we see right there, it gives Pet Sinil that time to counter. Coming down to our final minute here in our third round. Again, referee giving him the second warning of the round. Third warning for the fight. Somdet finding himself back on the canvas. Pushing forward now for the final 20 seconds here. Somdet managed to wrestle Pet Sinil down. One of the few occasions during the fight. You see Pet Sinil just holding out his glove. The touch gloves there with Somdet. Usually that's a sign that the fighters have already decided between themselves who's won the fight, who's lost the fight. They'll spend the rest of the time dancing around. Not the best thing to do here at Max, though. No. And that's the bell to end the third and final round. Aggressive start from Pet Sinil for that third round. Looking very confident that he's won himself the fight, so I think he's got it in the bag. And it wasn't a bad showing from the Laotian fighter, just a little bit more experience. You can see he had the technique. I just want to go on record is while you're saying that right now, you're getting หลังจากผ่านไป3ยกครับเราไปฟังผลการตัดสินจากคณะกรรมการกันดีกว่า Ladies and gentlemen, after 3 rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner, red corner, Pet Sinil, Sitragun Chao. อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนี้ไปไหนครับพักคู่เดียวคือคู่หน้าครับนักชกจากไทยจะปะทะกับนักชกจากประเทศคีร์กิสถาน Don't change the channel. We will come back after the break. This is Muay Thai Fighter. สนับสนุนโดย Max Muay Thai Facebook Live และ Max Muay Thai Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max Muay Thai 7 วัน 9 รายการบน Facebook Max Muay Thai และบนระบบ iOS และ Android. Watch all the action live anywhere in the world on Max Muay Thai Facebook and Max Muay Thai Mobile App. Download now on iOS and Android. พบกับมวยไทย3ยกสุดมันถ่ายทอดสดตรงจากสนาม Max Muay Thai Stadium พัทยา4 วันรวดวันจันทร์และวันอังคารชมการต่อสู้ของสุดยอดนักสู้ระดับโลกในรายการ Max Muay Thai Fighter ตั้งแต่เวลา 6:25 น.วันพุธและวันพฤหัสบดีชมศึกกระชากแชมป์ The Global Fight Champion Challenge ตั้งแต่เวลา 6:25 น.เต็มอิ่มจุใจกับรายการมวยสุดมัน4 วันต่อสัปดาห์ทางช่อง Now 26ขอเชิญพบกับ2พิธีกรระดับโลกบูมแม็กซ์มวยไทยและเบียร์แม็กซ์มวยไทย สวัสดีพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศ เตรียมพบกับนักสู้ที่ผ่านมาแล้วทุกสภาพดินทุกพันธุ์พืชไม่ว่าจะเป็น ข้าว ยางพารา อ้อย มันสำปะหลัง ฟาง ข้าวโพด ผักผลไม้ และผู้ชนะได้แก่ ปุ๋ยโฟร์แมนราคาเพื่อคนไทย คุณภาพเต็มแม็กซ์สอบถามโทร 061 564 8888
Welcome back to Muay Thai Fighter, our second bout tonight at 61 kilogram กลับมามันกันต่อกับ Muay Thai Fighter ครับคู่ที่ 2 ของรายการในค่ำคืนวันนี้รุ่นพิกัดน้ำหนัก 61 กิโลกรัมครับนักชกในมุมน้ำเงินมาจากประเทศคีร์กิสถานสังกัดค่ายแก้วสำริด Introducing our blue corner, representing Kyrgyzstan, training out of Gel Samrit Gym. He holds a professional record of 12 fights and 9 victories. Ladies and gentlemen, please welcome again Ali Bekov. Ladies and gentlemen, welcome your blue corner, representing Kyrgyzstan, training out of Gel Samrit Gym. 12 professional fights with 9 professional victories. Let's hear for again Ali Bekov. และคู่ต่อสู้ของเขาในมุมแดงครับเป็นนักชกชาวไทยสังกัดค่ายเปายุทธภูมิ and his Thai opponent in the red corner training out of เปายุทธภูมิ Gym 31 professional fight with 22 professional victories. Ladies and gentlemen, let's hear for คุณพิชิตสิทธิ์เจ๊ไก่ Representing Bout Gym, 31 professional fights with 22 professional victories. คุณพิชิตสิทธิ์เจ๊ไก่ So moving on now to our second fight of tonight's card. We have Russia versus Thailand in the 61 kilogram division. Just a slight change on tonight's card. The 5th fight is actually now our second fight, and our second fight will be our 5th fight later on. So introducing first in the blue corner, Bout Argen Alibekov from Russia. Doesn't have his age listed here. 170 centimeters, has 12 fights, 9 wins, and 3 losses. It's his first fight here at Max, and he trains and fights out of Chaos Samrit Gym. And his opponent in the red corner, Kun Pichit Sit J Kai. His real name, Dulewat Tagao. He's originally from Pisanlok, 22 years old, stands at 173 centimeters. He has 31 fights, 22 wins, 3 draws, and 6 losses. This is also his first fight here at Max, and he trains and fights at Apo Yutapum or Samala, where he's trained by Yutapum. Yeah, one thing about Russian fighters, they're always gonna bring it. Not always. And I always say they have a difference with the technique. Sometimes they'll get that kind of European style. Some of them will be the Thai style. But either way, they're going to be extremely aggressive. I think that's the same for all these Eastern European fighters. They have a lot of aggression when they fight. Gotta wonder if the cold makes them that much more hungry. You got to run in the cold every day. Could be. And they also probably running from bears, too. So here we go. First round of our second fight. Both fighters in the orthodox stance for this one. Oh, big punches right off the bat here from Argen. Like I said, they are aggressive. Kun Pichit on the back foot, almost running away. And he has to be careful that Argen has to be careful. He doesn't want to run into something. While he's swinging and he's connecting, it's okay. But when you open yourself up so much, you know, a rising elbow could come right up the middle and kind of end your night. Yeah, the only thing I'm worried about here from Kun Pichit is that he's just not really looking very comfortable. His defense is not very strong either. Oh, ate a big right hand. Almost at a loss here on what to do. Arden pushing in, but takes a big kick on the way in. Kun Pichit now looking for the big right.
Again, he has to be careful here, the Thai fighter, leaving his chin way up in the air. Yeah, and Arden is just pressing forward. I guess he hit the slow down button a little bit. And here he comes again. Big punches, and again, Kun Pichit in trouble. Taking a knee there in the corner. Back to his feet. But Arden's corner calling for him to go back to the hands. If he can find a way to land another powerful straight right, it could be lights out here for Kun Pichit. Yeah, I don't think this is going out of this round here. There's a lot of time left, and right now, Kun Pichit just doesn't really seem to know what to do. Yeah, just taking a lot of shots. I mean, it would almost, you wouldn't be surprised if the referee stopped the fight, because he's putting himself in a lot of danger. No defense from those punches, taking a lot of shots. If he goes down one more time, that could be the fight. Yeah, I don't see him surviving. I mean, it could be a mercy stoppage here coming. Still have a minute left. Very long time when you're in the ring. Yeah, he's just eating way too many shots. His chin's way up in the air. Again, brutal shots here. Going for that high kick. And that's it. Referee doing the right thing. Stopping the fight. 3 knockdown rule in effect here at Max. Just seemed to be outclassed right from the opening bell. Yeah, he was just under heavy firepower from as soon as the bell rang. Nothing but respect after that fight there from Arden. Going over and checking on his downed opponent. Heavy hands from the Russian fighter right off the bat. Just continued with those shots throughout the fight. He saw that Kun Pichit really had no defense for those punches. You see him just leaving his chin way out in the air. Trying to go for that big high kick finish, but goes back to the hands for the final punch. So let's go to Sam for the official announcement. Jesus, he threw his punches like a Rambo firing his machine gun. All right, ladies and gentlemen, after just 1 round of action, we have a winner by way of technical knockout. Blue corner, again, Alif Bekor from Kyrgyzstan. อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนี้ไปไหนครับพักแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมามันกันต่อ Don't change the channel. We will come back after a break. This is Muay Thai Fighter. พบกับมวยไทย3ยกสุดมันถ่ายทอดสดตรงจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยา4 วันรวดวันจันทร์และวันอังคารชมการต่อสู้ของสุดยอดนักสู้ระดับโลกในรายการ Max มวยไทยไฟเตอร์ตั้งแต่เวลา 6:25 น.วันพุธและวันพฤหัสบดีชมศึกกระชากแชมป์ The Global Fight Champion Challenge ตั้งแต่เวลา 6:25 น.เต็มอิ่มจุใจกับรายการมวยสุดมัน4 วันต่อสัปดาห์ทางช่อง Now 26 ขอเชิญพบกับ2พิธีกรระดับโลกบูมแม็กซ์มวยไทยและเบียร์แม็กซ์มวยไทย สวัสดีพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศ เตรียมพบกับนักสู้ที่ผ่านมาแล้วทุกสภาพดิน ทุกพันธุ์พืชไม่ว่าจะเป็น ข้าวย างพารา อ้อย มันสำปะหลัง ปาล์ม ข้าวโพด ผักผลไม้ และผู้ชนะได้แก่ ปุ๋ยโฟร์แมนราคาเพื่อคนไทย คุณภาพเต็มแม็กซ์สอบถามโทร 061-564-8888 สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Live และ Max มวยไทย Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max มวยไทย 7 วัน 9 รายการบน Facebook Max มวยไทยและบนระบบ iOS และ Android Watch all the action live anywhere in the world on Max มวยไทย Facebook and Max มวยไทย Mobile App download now on iOS and Android
Muay Thai fighter. Our third bout tonight, Thailand takes on Sweden. กลับมามันกันต่อกับมวยไทยไฟเตอร์ครับคู่ที่ 3 ของรายการในค่ำคืนวันนี้นักชกไทยจะปะทะกับนักชกจากประเทศสวีเดนนักชกในมุมน้ำเงินครับมาจากประเทศสวีเดนสังกัดค่ายสิทธิ์มนชัย Introducing our Swedish warrior fighting out of the blue corner tonight. He training out of Sid Monchai gym with professional record of 10 professional fights and 6 victories. Ladies and gentlemen, please welcome Robert Gilloff. Ladies and gentlemen, make some noise! Welcoming your Swedish warrior fighting out of the blue corner, representing Sid Monchai gym. Let's hear for Robert Gilloff. และคู่ต่อสู้ของเขาในมุมแดงครับเป็นนักชกชาวไทยสังกัดค่ายพอเมืองเพชร and his Thai opponent in the red corner training out ofพอเมืองเพชร gym with professional records of 36 professional fights with 25 professional victories. Ladies and gentlemen, please welcome มนต์แคนพอเมืองเพชรout of the right corner, representing Paul Muay Thai. Let's hear for Monkan Paul Muay Thai. So moving on now to our third fight on tonight's card, 65 kilogram division. Thailand versus Sweden for this one. And introducing first in the blue corner, Robert Gidloff from Sweden, 22 years old, stands at 181 centimeters. He has 10 fights, 6 wins, 1 draw, and 3 losses. Trains and fights out of Sit Monchai up in Kanchanaburi. And his opponent in the red corner, Monkan Paul Muang Pet. His real name, Montien Rat Sisom. He's originally from Samut Prakan, 17 years old. He stands at 177 centimeters. He has 36 fights, 25 wins, 1 draw, and 10 losses. He trains and fights at a Paul Muang Pet, where he's trained by Krulek Muang Pet, and also managed by Krulek Muang Pet. I'm going to go out on a limb here and say that Robert likes the Joker. I don't know. I just get a hunch by this one. But hey, I like Doctor Strange, so maybe I'm going to come in my outfit. I don't know if it fits anymore. Slight height advantage for the Swedish fighter. I'd say definitely got the tattoo advantage as well. Overall. Interesting pieces there. So we'll just wait for both fighters to have the Mong Kongs removed. There you see Kong Fa removing the Mong Kong there from Robert. Yeah, he pretty much has a legendary corner. Kong Fa, Poissonnet. Yeah, it doesn't get better than that. No. Normally, Poissonnet runs up and slaps me in the back of the head. Thank God he's being nice to me today. Because even this light slap kind of wobbles me. Right now, big low kicks right off the bat here from Monkan. Oh, Robert is swinging back, though. Yeah, big shots coming in. Good knee from Robert. Good elbows. I won't be surprised if this fight does not leave the first round. No. Throwing some heavy shots here. Both fighters just getting slipped up there on that kick. Yeah, Mong Kong's really chopping the legs down. And he probably, you know, typically at the times when they see a fighter with a West fighter, longer, leaner build, they're going to go right for the lower body. But Robert is swinging. Yeah, he has to be careful, though.
But he's taking it. Robert's showing a solid chin. Well, both of these fighters are actually. Moncan now pushing forward. Robert trying to go for that long arm defense there, just taking a couple shots. Moncan pushing forward those low kicks. Yeah, Moncan is really hammering the legs down. And while Robert might not feel him now, he needs to address this if he survives this round, because they will take your toll. And all of a sudden, it's just one of them, and then everything just locks up all of a sudden. There, you see that one there blocking. Oh, straight right there from Robert, sending down the tie. And I'd like to see him go back to his hands. Got some powerful shots. Yeah, Robert caught him with an elbow and with those punches as well. Yeah. And a left hook there, sending Moncan down again. Got to wait for Robert to get to the neutral corner here. I don't know if Moncan's going to regain his composure here. The only thing is that Robert hasn't gone to that neutral corner, so Moncan actually getting a bit more time here, because the referee, he won't start the count until the fighter has gotten to that neutral corner. I don't think Moncan's going to make it. Yeah. And still has not answered. So the referee stopping the fight. And I think it was just that powerful left hook from Robert. Let's see if we can see it again on the replay. Yeah, Robert definitely had the punching power. There's that body kick there. Just catching him off balance, not considered a knockdown. See Robert just getting himself into a jam there, just using that long arm defense, but Moncan still landed with those punches. There's that first straight right. Oh, sent Moncan down. And was an elbow yeah, for the second one. Second shot, an elbow. Good combinations from Robert, though. I mean, he really put it together. Yeah, you see that double left elbow there. Very nice. But I think it was the accumulation even before that double left elbow. It was that uppercut right there. You see Moncan's head snap back before the elbow even hit him. So I'm not even sure he was conscious to feel the elbow, because we'll see here, I think, that uppercut. So let's go to our ring announcer Sam for the official decision. โดนหมัดรัวๆแล้วไปน็อกไปในยกที่ 1 ครับ Ladies and gentlemen, after just 1 round of action, we have a winner by way of technical knockout. Blue corner, Robert Gillow from Sweden. อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนี้ไปไหนครับ พักแป๊บเดียวคู่หน้า คู่เอกนำรายการของเราครับ นักชกไทยปะทะกับนักชกจากสปป.ลาว Don't change the channel. Witness our main event when we come back. This is Muay Thai Fighter. สนับสนุนโดย Max Muay Thai Facebook Live และ Max Muay Thai Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max Muay Thai 7 วัน 9 รายการบน Facebook Max Muay Thai และบนระบบ iOS และ Android. Watch all the action live anywhere in the world on Max Muay Thai Facebook and Max Muay Thai Mobile App. Download now on iOS and Android. พบกับมวยไทย3 ยกสุดมันถ่ายทอดสดตรงจากสนาม Max Muay Thai Stadium พัทยา 4 วันรวดวันจันทร์และวันอังคารชมการต่อสู้ของสุดยอดนักสู้ระดับโลกในรายการ Max Muay Thai Fighter ตั้งแต่เวลา 6:25 น.วันพุธและวันพฤหัสบดีชมศึกกระชากแชมป์ The Global Fight Champion Challenge ตั้งแต่เวลา 6:25 น.เต็มอิ่มจุใจกับรายการมวยสุดมัน 4 วันต่อสัปดาห์ทางช่อง Now 26ขอเชิญพบกับ2พิธีกรระดับโลกภูมิแม็กซ์มวยไทยและเบียร์แม็กซ์มวยไทย สวัสดีพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศ เตรียมพบกับนักสู้ที่ผ่านมาแล้วทุกสภาพดิน ทุกพันธุ์พืชไม่ว่าจะเป็น ข้าวย างพารา อ้อย มันสำปะหลัง ปาล์ม ข้าวโพด ผักผลไม้ และผู้ชนะได้แก่ ปุ๋ยโฟร์แมนราคาเพื่อคนไทย คุณภาพเต็มแม็กซ์สอบถามโทร 061 564 8888
watching Muay Thai Fighter live from Max Muay Thai Stadium in Thailand. Now we journey to the front bout of the night, our main event. คุณกำลังชมมวยไทยไฟเตอร์ครับถ่ายทอดสดตรงจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมในพัทยาครับและตอนนี้เราเดินทางมาถึงคู่ที่ 4 ของรายการแล้วครับคู่เอกนำรายการของเราในรุ่นพิกัดน้ำหนัก 52 กิโลกรัมนักชกในมุมน้ำเงินครับมาจากสปป.ลาวสังกัดค่ายขวัญใจสีโคตร Introducing our blue corner representing Laos training out of ขวัญใจสีโคตร gym with professional records of 65 and 45 victories. Ladies and gentlemen, please welcome เพชรศรีจันทร์ขวัญใจสีโคตรLadies and gentlemen, make some noise and welcoming your blue corner, representing Laos, training out of Khwan Chai Sikot Gym, 60 professional fights with 45 professional victories. Let's cheer for เพชรศรีจันทร์ขวัญใจสีโคตรและคู่ต่อสู้ของเขาในมุมแดงครับเป็นนักชกชาวไทยสังกัดค่ายเพชรแรมโบ้ Introducing his opponent in the red corner, training out of Pet Rambo Gym, 20 professional fights with 12 professional victories. Ladies and gentlemen, please welcome Yawachon Pet Rambo. And entering the ring right now is your red corner, representing Thailand, training out of Pet Rambo Gym. Put your hands together and welcome Yawachon Pet Rambo. So moving on now to our main event, tonight's card, Thailand versus Laos for this one in the 52 kilogram division. And introducing first in the blue corner, Petsi Chan, Khwan Chai Sikot. His real name, Cho Liang. He's originally from Laos, 20 years old. He stands at 164 centimeters. He has 60 fights, 45 wins, 2 draws, and 13 losses. It's his debut fight here at Max, and he trains and fights out of Khwan Chai Sikot, where he's trained by Pu Gawong Sa and managed by Atit Gulawong. And his opponent in the red corner, Yawachon Pet Rambo. He's 17 years old. He originally comes from Ubon Ratchathani, stands at 168 centimeters. He has 28 fights, 20 wins, 1 draw, and 7 losses. It's his first fight here at Max, and he trains and fights at a Pet Rambo, where he's trained by Jack Kun Lom, and he's managed by Chan Chai Hung Jian. So main event for tonight's card, no title on the line. So if the fight goes to a draw, it's going to stay a draw. Don't forget, if you're enjoying tonight's fights, you can check out the action live on Facebook, YouTube, and in the iOS App Store and Google Play. You can download the Max Muay Thai app. If you're watching on Facebook or YouTube, don't forget to like, share, subscribe, and help us spread the sport of Muay Thai around the world. If you're ever in Thailand or around Pattaya, be sure to come down to the Max Muay Thai Stadium and check out the fights live in person. It's definitely one of the more memorable things you could do here in Chonburi, in Pattaya. Especially if you come down for one of the weekend shows, Friday, Saturday, Sunday. Always packed house. You see the best of the best here at Max. But until then, still have our main event here. 52 kilos. Yawachon just finishing off his Y crew before we get things underway.
One of the traditions of Muay Thai that separates this stand-up martial art from a lot of the other stand-up martial arts out there is the Y crew, the Mong Kong that you see the fighter wearing around the head, the Prajiettes around the arm. A lot of tradition in Muay Thai. You see Yawachan doing the Y crew now. Just mimicking that bow and arrow there. Trying to attack the corner, get in the head of Petsy Chan. Y crew's always. He threw a grenade. You gotta love definitely creativity. A different variation of that Y crew. All the variations of the Y crew are so fun to watch. There's always a treat when we get, some time in the broadcast where fighters can do a more lengthier Y crew. Yeah, if the fights end early by knockout or referee stoppage, then usually for the main event they'll let the fighters do the Y crew. Traditional Muay Thai music also playing a very important role here. In Muay Thai in Thailand. On hand, we always have the traditional Thai band live here at Max. Unlike in the West where sometimes the tape jams and then you don't know what to do. Start skipping. Big shots coming in from Yawachan. Yeah, Yawachan looks very, very composed, and so does his opponent, Petsy Chan. Trying to punish that lead leg there, Petsy Chan as well here. Good combination for Petsy Chan. Using that push kick well there, perfect timing. Just catching Yawachan as he went in for that. Yeah, and that's some misconception from people in the West. They kind of separate it. In reality, it is the best jab you can have because it's the longer weapon. And when you come to Thailand and you watch the way the Thais use it, I mean, it's as masterful as some of the best jabbers in the boxing business. It will off-settle you like nothing you've experienced before. Yeah, I'd imagine that it's almost like fighting somebody with the longest jab in the world if you think about it. I mean, most fighters, their legs are going to be a lot longer than their arms. They can just get it out there so quick. And we've seen fighters actually go down from getting push kicked to the stomach. I mean, they're taking such hard shots, it actually knocks the wind out of the fighter, especially if they took a lot of punishment before that. It was the push kick is just like the icing on the cake. So it could be used as much as an offensive tactic, just as much as it could be used for defense. Yeah, I remember, I forget what fight it was, but I once saw a fight with a fighter here in Thailand, I believe it was in Lumpini. The fighter was so masterful with his teeth, just teeping the gentleman's thigh, that the other fighter literally ran in and then got push kicked to the face and knocked out. He was just getting completely off-settled. Every time he would kick, he would teep his back leg. We see some good knees. Yeah, both fighters going knee for knee now. Petsy Chan just a bit more aggressive there. A lot more output as well. And you hear his corner screaming for him to throw those knees as soon as he gets into the clinch. You can't give any chance here to Yawachan to fire those knees off. It looks like Petsy Chan got a cut above that right eye. Oh, yeah. I'm not sure if that was a clash of heads. I don't recall seeing any elbows coming in from Yawachan. Oh, yeah, and that's a big one. So there's the bell to end the first. พบกับมวยไทย3ยกสุดมันถ่ายทอดสดตรงจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยา4วันรวดวันจันทร์และวันอังคารชมการต่อสู้ของสุดยอดนักสู้ระดับโลกในรายการ Max มวยไทยไฟเตอร์ตั้งแต่เวลา 6:25 น.
วันพุธและวันพฤหัสบดีชมศึกกระชากแชมป์ The Global Fight Champion Challenge ตั้งแต่เวลา 6:25 นาทีเต็มอิ่มจุใจกับรายการมวยสุดมัน 4 วันต่อสัปดาห์ทางช่อง Now 26 ขอเชิญพบกับ2พิธีกรระดับโลกภูมิแม็กซ์มวยไทยและเบียร์แม็กซ์มวยไทย สวัสดีพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศเตรียมพบกับนักสู้ที่ผ่านมาแล้วทุกสภาพดิน ทุกพันธุ์พืชไม่ว่าจะเป็น ข้าวย างพารา อ้อย มันสำปะหลัง ปาล์ม ข้าวโพด ผักผลไม้ และผู้ชนะได้แก่ ปุ๋ยโฟร์แมนราคาเพื่อคนไทย คุณภาพเต็มแม็กซ์สอบถามโทร 061-564-8888Coming into our second round of our main event, Thailand versus Laos in the 52-kilogram division for this one. Pet Chan, Kwanjai Sikot in the blue corner, Yawachon, Pet Rambo in the red. Aggressive start from both fighters. Pet Chan scoring with some big knees there in the first round. You see him trying to soften up the sides there of Yawachon. Managed to pick up a cut above that right eye as well, but not sure exactly where it came from. And even in the replay, we haven't seen Yawachon throwing any elbows, so aside from that one there, but on the back of the neck. Yeah, I think you're right. I think it was a clash of heads. Here we go, second round. Swift high kick. Oh, straight right as well. Big shots coming in from the low-Asian fighter here. Really looking really good here in the clinch. Usually the Thais have the upper hand in the clinch, but here, Pet Chan, first to get those knees off. Trying to eye up that elbow there. Oh, big elbow. Oh, spinning back fist there from Pet Chan. We can see Pet Chan. We can see Pet Chan with a sort of lump on his left side of his forehead, obviously from that elbow. And surprisingly, while the cut it does appear to be in a bad place, it's not bleeding tremendously, so he should be okay with that unless he gets caught or clash of heads again in that same spot. Another big knee coming in from Pet Chan. And again, he's the first to get those knees off there in the clinch, but beautiful sweep there from Yawachon. And going back to what you were saying a moment ago, you're right. You know, surprisingly, this is where the Laotian fighters seem to struggle, is in the clinch. And Pet Chan is doing a very good job. He's getting taken down there. Might have been for the first time throughout the fight. We've seen him swept off his feet there in the clinch. Big elbows now coming in from Yawachon. Oh! Pet Chan now on the back foot. Again, Yawachon swinging wild for that elbow, coming up just short. Coming down to our final 40 seconds here in the second round. Both fighters really turning things up. Another straight right there after that right body kick from Yawachon. Pet Chan really slowing down here. Again, Yawachon trying to feed those elbows through the guard there. Pet Chan looking very exhausted, hands low. Gotta wonder if that pace is starting to take its toll. End of round 2. We'll sneak you one after the bell. พบกับม
มวยไทย3ยกสุดมันถ่ายทอดสดตรงจากสนามแม็กซ์มวยไทยสเตเดียมพัทยา4วันรวดวันจันทร์และวันอังคารชมการต่อสู้ของสุดยอดนักสู้ระดับโลกในรายการแม็กซ์มวยไทยไฟเตอร์ตั้งแต่เวลา 6:25 นาทีวันพุธและวันพฤหัสบดีชมศึกกระชากแชมป์ The Global Fight Champion Challenge ตั้งแต่เวลา 6:25 นาทีเต็มอิ่มจุใจกับรายการมวยสุดมัน4วันต่อสัปดาห์ทางช่องนาว 26 ขอเชิญพบกับ2พิธีกรระดับโลกบูมแม็กซ์มวยไทยและเบียร์แม็กซ์มวยไทย สวัสดีพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศ เตรียมพบกับนักสู้ที่ผ่านมาแล้วทุกสภาพดิน ทุกพันธุ์พืชไม่ว่าจะเป็น ข้าว ยางพารา อ้อย มันสำปะหลัง ปาล์ม ข้าวโพด ผักผลไม้ และผู้ชนะได้แก่ ปุ๋ยโฟร์แมนราคาเพื่อคนไทย คุณภาพเต็มแม็กซ์สอบถามโทร 061-564-8888 So coming into our third and final round. Very exciting second round for both fighters. Yawachan, Pet Rambo starting to turn things up. But not after taking a flurry of knees from Patsy Chan. There's that spinning back fist there. Just catching him behind the ear. Some big knees again from the Laotian fighter there in the clinch, but there's that straight right. The right elbow there that had Patsy Chan on the back foot for the rest of that second round. So here we go, third and final round. Oh, vicious elbows now from Yawachan. Came out for the third round on fire here. Yeah, both of these guys are trying to really get this fight over. Patsy Chan now attacking the body, got Yawachan on the back foot. Just catch him there on the chin with that left elbow. And Yawachan again pushing forward. Oh, left, right high kick there from Yawachan. Luckily for Patsy Chan, didn't catch him flush on the head. Good knees again for Patsy Chan. Yeah, you like to see him just go back to the clinch and let those knees go. Yeah. He's right now on the outside, taking a lot of punishment. Yawachan now starting to slow down. Patsy Chan pushing forward. Beautiful spin there in the clinch, but just didn't follow up afterwards. If you're just tuning in, you're watching the third round here of our main event here at the Max Muay Thai Stadium in Pattaya. And a very good one at that. Yeah, both fighters really showing what it means to fight here at Max in true Max fashion. Big body kick now, slowing down Patsy Chan. Exhaustion catching up to both fighters here. Still got 40 seconds left, which could feel like an eternity. Yeah, the way these guys are fighting, I mean, they are really giving it their all. Yeah, both fighters looking comfortable that they've won themselves the fight, but again, they can't hang back here in the third round. It could cost them the fight. You see it happen a lot at the stadiums. At the stadiums, they can get away with that. But here, the judges, they want to see aggression from the first round up until the final bell. And so far, Yawachan just showing that he wants it just that little bit more. Great fight. Here's the bell to end the third and final round. So will it be the knees of Patsy Chan
Whereas Yawachon taking back the fight with those vicious punches and elbows. Both fighters just turning it into a dogfight there in that third round. Beautiful elbows from Yawachon. Once it got into the clinch though, Petsy Chan vicious with the knees. Yeah, look at those punches from both fighters, knocking the heads back. It's got to be a very close fight. So let's go to our ring announcer, Sam, for the official decision.หลังจากผ่านไปอย่างดูเดือดถึง3 ยกครับเราไปฟังผลการตัดสินจากคณะกรรมการกันดีกว่า Ladies and gentlemen, after 3 rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner, blue corner, เพชรศรีจันทร์ขวัญใจศรีโคนอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนี้ไปไหนครับพักแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมามันกันต่อ Don't change the channel. We will come back after the break. This is Muay Thai Fighter. สนับสนุนโดย Max Muay Thai Facebook Live และ Max Muay Thai Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max Muay Thai 7 วัน 9 รายการบน Facebook Max Muay Thai และบนระบบ iOS และ Android. Watch all the action live anywhere in the world on Max Muay Thai Facebook and Max Muay Thai Mobile App. Download now on iOS and Android. พบกับมวยไทย3 ยกสุดมันถ่ายทอดสดตรงจากสนาม Max Muay Thai Stadium พัทยา 4 วันรวดวันจันทร์และวันอังคารชมการต่อสู้ของสุดยอดนักสู้ระดับโลกในรายการ Max Muay Thai Fighter ตั้งแต่เวลา 6:25 น.วันพุธและวันพฤหัสบดีชมศึกกระชากแชมป์ The Global Fight Champion Challenge ตั้งแต่เวลา 6:25 น.เต็มอิ่มจุใจกับรายการมวยสุดมัน 4 วันต่อสัปดาห์ทางช่อง Now 26ขอเชิญพบกับ2พิธีกรระดับโลกบูมแม็กซ์มวยไทยและเบียร์แม็กซ์มวยไทยสวัสดีพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศเตรียมพบกับนักสู้ที่ผ่านมาแล้วทุกสภาพดินทุกพันธุ์พืชไม่ว่าจะเป็นข้าวยางพาราอ้อยมันสำปะหลังฟางข้าวโพดผักผลไม้และผู้ชนะได้แก่ปุ๋ยโฟร์แมนราคาเพื่อคนไทยคุณภาพเต็มแม็กซ์สอบถามโทร 061 564 8888Welcome back to Muay Thai Fighter. Our 5th bout tonight at 65 kilograms. กลับมามันกันต่อกับมวยคู่ที่ 5 ของรายการครับรุ่นพิกัดน้ำหนัก 65 กิโลกรัมนักชกในมุมน้ำเงินครับมาจากประเทศสปป.ลาวสังกัดค่ายสิทธิ์มนชัย Introducing our blue corner representing Laos training out of Sitt Monchai Gym with professional records of 21 fights and 15 victories. Ladies and gentlemen, let's hear for Buntong Sitt Monchai.
welcoming your Laotian warrior, fighting out of the blue corner, representing Sit Mon Chai Gym. Let's hear it for Buntong Sit Mon Chai. และคู่ต่อสู้ของเขาในมุมแดงครับเป็นนักชกชาวไทยสังกัดค่ายสอศิวะ and his opponent in the red corner he's a Thai warrior training out of สอศิวะ Gym with professional records of 56 fights 30 victories. Ladies and gentlemen, please welcome มนุษย์ทองคำสอเฮงเจริญThai fighter fighting out of the right corner, training out of Saul Siwa Gym. Let's hear for Manut Tongkam, Saul Heng Jeran. So moving on to our final fight, tonight's card. 65 kilograms for this one, again Thailand versus Laos. And introducing first in the blue corner, Buntong Sit Mon Chai. He's originally from Laos, 31 years old, stands at 168 centimeters. He has 21 fights, 15 wins, 2 draws, and 4 losses. Trains and fights out of Sit Mon Chai Gym. And his opponent in the red corner, Manut Tongkam, Saw Heng Jadon. His real name Manap Sopapan. He's from right here in Chonburi, 25 years old. He stands at 165 centimeters tall. He has 46 fights, 30 wins, 2 draws, and 14 losses. Trains and fights out of Saw Siwa, where he's trained by Pramot and managed by Siwa. So again, we get to see the Y crew here from Manut Tongkam. Usually when the fighters perform the Y crew, it just gives them a chance to settle into the fight, relax themselves physically, mentally. Gives them a chance to pay respect to their trainers, their families, and to all those who've come before them in the sport. Nothing but respect before and after the fight for most fighters in the Muay Thai world. Sometimes when you think about the reasoning behind the Y crew and how it helps a fighter settle into the fight and relax their mind and body, maybe for somebody who's never competed before, maybe it seems kind of paradoxical that you'd have to relax yourself to go into a fight. Most people would think that you'd have to kind of amp yourself up. When you were fighting, did you have any tricks that you like to use to relax yourself? Were you more of a... Really just visualization. And over the course of a career, eventually you'll come to the point where you're become comfortable. The best person I've seen in visualization was really one of the Sitchapo fighters, Charles Johnson, PJ. I mean, he's really good at that. But mainly you just accept the fact that you're going to be nervous and learn to deal with the nerves, because there's no way you're going to not be nervous. Yes, as easy as they make it look, at least from sitting ringside, you can't tell when a fighter's nervous most of the time if you have an experienced fighter. But like you said, nerves do play a factor in fighting. I remember once I asked Portionnaire about it, and he said he gets nervous. And I was like, okay, well, there's nothing wrong with that. Because if you're getting nervous, then okay. I'm not even close to your level, so it's normal then. If he was nervous, how was the other guy feeling? That's what I want to know. Oh, my God, yeah. Kind of like Freddy Krueger coming at you. Yeah, exactly.
Heck, I get nervous when the Sitman Chai dog Oleon would come around when I had food. I was just afraid he was going to leg kick me and take it. Pushing forward here, Bout. You saw him a moment ago traded big punches. Bout with another good combination. Really composed. And just explodes when he has to. Yeah, beautiful 1-2 there. It goes to show just the simple techniques. You know, if you can pull them off with the perfect timing, still so effective. Not a lot of secrets in Muay Thai. It's just how you put everything together. Very nice combination by Bout, excuse me. Yeah, again, just inching forward here, taking the fight to Muay Thai. And that lead uppercut that Bout is throwing is really finding this mark. You got to wonder if he decides to turn it over. Yeah, it almost looks like he's just playing with them for now. You got to imagine in the second round he's going to start turning things up. As might Muay Thai as well. Sometimes we have a slow starters here at Max. Very true. We see that a lot with the and the low kick. You classic see that? Sitman Chai. Not sure if it was anything seriously damaging there, if it was just a muscle cramp or what, but the low kick immediately sending him down, having trouble staying on that leg, and that's it. Referee going to call off the fight. And that is the Sitman Chai style. That leg kick, they just hammer that in there. Very nice, very nice. Right on the money with that low kick. Looks like it caught him right above the knee. As soon as he tried to put the weight down in that leg. See Muay Thai just going right down. Got some strong knees there in the clinch. It's hand combinations there from Bout. Very effective. Sneaking that 1-2 through. That low kick right there. See him try and lift it at the same time. It was just, a little too late. Boom. Generating a lot of power behind that shot. One low kick, taking him out of the fight there. So let's go to our ring announcer, Sam, for the official decision. All right, ladies and gentlemen, after just one round of action, we have a winner by way of technical knockout. Blue corner, Bout Sitman Chai สำหรับช่วงนี้พักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการครับ สนับสนุนโดย Max Muay Thai Facebook Live และ Max Muay Thai Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max Muay Thai 7 วัน 9 รายการบน Facebook Max Muay Thai และบนระบบ iOS และ Android. Watch all the action live anywhere in the world on Max Muay Thai Facebook and Max Muay Thai Mobile App. Download now on iOS and Android. พบกับมวยไทย3ยกสุดมันถ่ายทอดสดตรงจากสนาม Max Muay Thai Stadium พัทยา4 วันรวดวันจันทร์และวันอังคารชมการต่อสู้ของสุดยอดนักสู้ระดับโลกในรายการ Max Muay Thai Fighter ตั้งแต่เวลา 6:25 น.วันพุธและวันพฤหัสบดีชมศึกกระชากแชมป์ The Global Fight Champion Challenge ตั้งแต่เวลา 6:25 น.เต็มอิ่มจุใจกับรายการมวยสุดมัน4 วันต่อสัปดาห์ทางช่อง Now 26ขอเชิญพบกับ2พิธีกรระดับโลกบูมแม็กซ์มวยไทยและเบียร์แม็กซ์มวยไทย สวัสดีพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศ เตรียมพบกับนักสู้ที่ผ่านมาแล้วทุกสภาพดินทุกพันธุ์พืชไม่ว่าจะเป็น ข้าวย างพารา อ้อย มันสำปะหลัง ปาล์ม ข้าวโพด ผักผลไม้ และผู้ชนะได้แก่ ปุ๋ยโฟร์แมนราคาเพื่อคนไทย คุณภาพเต็มแม็กซ์สอบถามโทร 061-564-8888ขอเชิญพบกับ2พิธีกรระดับโลกบูมแม็กซ์มวยไทยและเบียร์แม็กซ์มวยไทย สวัสดีพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศ เตรียมพบกับนักสู้ที่ผ่านมาแล้วทุกสภาพดินทุกพันธุ์พืชไม่ว่าจะเป็น ข้าว ยางพารา อ้อย มันสำปะหลัง ปาล์ม ข้าวโพด ผักผลไม้ และผู้ชนะได้แก่ ปุ๋ยโฟร์แมนราคาเพื่อคนไทย คุณภาพเต็มแม็กซ์สอบถามโทร 061-564-8888
พบกับมวยไทย3ยกสุดมันถ่ายทอดสดตรงจากสนามแม็กซ์มวยไทยสเตเดียมพัทยา4วันรวดวันจันทร์และวันอังคารชมการต่อสู้ของสุดยอดนักสู้ระดับโลกในรายการแม็กซ์มวยไทยไฟเตอร์ตั้งแต่เวลา 6:25 น.วันพุธและวันพฤหัสบดีชมศึกกระชากแชมป์ The Global Fight Champion Challenge ตั้งแต่เวลา 6:25 น.เต็มอิ่มจุใจกับรายการมวยสุดมัน Welcome back to Muay Thai Fighter กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Muay Thai Fighter ครับวันนี้มวยเราน็อกเร็วจริงๆอย่าลืมครับช่วงท้ายรายการเราจะมีไฮไลท์มันๆเด็ดๆให้ชมกันครับ Alright, you can watch Muay Thai Fighter live on every Monday and Tuesday night at 6:25 p.m. on Now 26 in Thailand and watch it live anywhere in the world on the Max Muay Thai online. Visit maxmuaythai.com for more information. อย่าลืมติดตามชมมวยไทยสุดมัน4วันรวดครับทางช่อง Now 26 วันจันทร์และวันอังคารครับเวลา 18:25 น.จะเป็นรายการมวยไทยไฟเตอร์และวันพุธและวันพฤหัสครับเวลาเดียวกัน 18:25 น.จะเป็นรายการ The Global Fight Champion Challenge เป็นศึกกระชากแชมป์นะครับเอาละครับตอนนี้ผมและทีมงานขอตัวเวลาหมดแล้วผมและทีมงานขอตัวลาไปก่อนในช่วงท้ายรายการเราจะมีไฮไลท์เด็ดๆให้ชมกันครับสำหรับวันนี้ผมแซมแม็กซ์มวยไทยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Check out some of the highlights from tonight's fights. Starting things off in our first fight, Somdet Konjai Siko from Laos taking on Petsi Nil, Sit Dragon Tao, 53 kilogram division for this one. Strong body kicks from Petsi Nil to open up the fight. Somdet trying to shut him down in the clinch. See him just taking a lot of knees there in return. Both fighters working the elbows throughout the fight. You see Somdet trying to